Hi guys, today we are going to discuss another important topic in law of torts, that is malicious prosecution. Malicious prosecution simply means unlawful or unsuccessful criminal proceedings against a person. First of all, definition. Malicious prosecution is the wrongful institution of criminal, bankruptcy or liquidation proceedings against an innocent person. Such a prosecution is done only with a malicious intention and not in furtherance of justice. Such a prosecution is unreasonable and damages the reputation of an innocent person. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സണ് എതിരായിട്ട് റോങ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്രപ്സി ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സിനെയാണ് മാലീഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാങ്ക്രപ്സി ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന ഒരാളെ പാപ്പര ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ്, ഒരാളെ നിർധനാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ്. So what is malicious prosecution? Malicious prosecution is the wrongful institution of criminal, bankruptcy or liquidation proceedings against an innocent person. Clear? Now let's see the essentials to constitute the tort of malicious prosecution. Number 1, the plaintiff must have been prosecuted in a criminal case or bankruptcy or liquidation proceedings by the defendant. Number 2, the proceedings must be terminated and the plaintiff must be acquitted or at least discharged. Third essential, the defendant must have filed the case without reasonable and probable cause. If the defendant has filed the case under honest and reasonable belief, then it is not actionable under the tort of malicious prosecution. Fourth essential, the prosecution must be instituted with malicious intention. That is, there must be a wrongful and willful intention to punish the plaintiff by the defendant. The malicious intention may be present even from the commencement of case or subsequently after the case is filed. Fifth essential, the plaintiff must have suffered some damage or loss in person, reputation or pocket as a result of this prosecution. Only if all these 5 essentials are fulfilled, the tort of malicious prosecution can be instituted. പ്ലെയിൻറ്റിഫിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ, ബാങ്ക്രപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ റോങ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയിൻറ്റിഫിനെ ഒന്നെങ്കിൽ അക്യൂറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. ഒരാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ജഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വേർഡിക്റ്റിനെയാണ് അക്യൂറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാളെ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻറ്റിഫിനെ അക്യൂറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് എങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ഡിഫൻഡൻ്റ് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട്സും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഡിഫൻഡൻറ്റിന് മാലീഷ്യസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാലീഷ്യസ് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സിലും ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ വരാവുന്നതാണ്. പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോസ് ഉണ്ടാവണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസയ്ക്കോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഈ 5 എസെൻഷ്യൽസും ഫുൾഫിൽ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോർട്ട് ഓഫ് മാലീഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. Now another very important point to remember in malicious prosecution. In the cases of malicious prosecution, the burden of proof or honest probandi is always on the plaintiff to claim the prosecution as a malicious one and to prove the non-existence of reasonable cause, malicious intention of the defendant and the loss or damage that the plaintiff suffered. For all these, the burden of proof always lies on the plaintiff. I hope you all understood the concept of malicious prosecution. Now let's discuss one case law. Abrad versus North Eastern Railway Company
In this case, the plaintiff, that is the Abrath, suffered injuries in a railway accident. The railway company paid heavy compensation as this plaintiff's wounds were certified by a doctor. Later, the railway company came to know that Abrath and the doctor conspired to secure damages from them. So the railway company sued Abrath and the doctor for conspiracy. The case ended in the acquittal of this Abrath and the doctor due to the insufficiency of evidence. Abrath and the doctor sued the railway company for malicious prosecution, but the court held that there was no malicious prosecution as the case was filed on reasonable grounds and with honest belief by the railway company.